En décembre dernier. President Hu, it's a great pleasure to welcome you back to Canada. Lorene and I are pleased to have this opportunity to return your generous hospitality during our visit to China last December. The fond memories of that visit will remain fresh in our minds for a long time to come. I know we will never forget our first steps along the Great Wall and our tour of the Forbidden City, true wonders of the world. Mr. President, the friendship tree that you planted at Rideau Hall has been healthy and growing since your first visit to our country nearly 5 years ago. It is a living and visible symbol of the goodwill between our two great countries. I'm also delighted to report that the Canada Pavilion at Shanghai's Expo 2010 has already hosted more than 1 million visitors. Canada is lucky to have Mark Roswell as our Expo Commissioner General. Go ahead, give him a big hand. Please be seated. Please be seated. Mark is, of course, best known in China as the TV star Dashan. Probably, we say, the best known Canadian in the world. Et la semaine prochaine, au 1er juillet, lorsqu'on célébrera la fête du Canada à l'Expo 2010, Dashan accompagnera notre gouverneur général, son Excellence Michael Jean, dans le cadre de sa visite d'une semaine en Chine. The Governor General's historic visit to China, only days after your visit here, Mr. President, is another reminder of the friendly and productive engagement of our two countries. À titre d'exemple, nous prenons note de la décision d'ouvrir un nouveau consulat général de la Chine à Montréal, à l'attribution au Canada du statut de destination approuvée, enfin, à la mise en place de nouveaux bureaux commerciaux canadiens à divers endroits en Chine. We've seen, for example, the decision to open a new Chinese consulate general in Montreal, the opening of new Canadian trade offices across China, and of course, the granting of approved destination status for Canada. All this should lead to increased travel by tourists, students, and business people between our countries, as President Hu and I discussed today. In December in Beijing, President Hu and I witnessed important agreements on climate change, mineral resources, culture, and agricultural education. Today, we have gone further, signing more agreements related to increased bilateral cooperation on tourism, environmental protection, energy conservation, and law enforcement. Meanwhile, numerous agreements signed by Canadian and Chinese firms are examples of growing close commercial cooperation. I'm particularly pleased to announce that China has granted staged access to Canadian beef. This welcome announcement is extremely important to our industry. De plus, les représentants canadiens et chinois discutent à l'heure actuelle de la meilleure façon de prêter un couple de pandas géants collectivement à des zoos canadiens. On top of all that, Canadian and Chinese officials are now in discussions to facilitate the loan of a pair of giant pandas to be shared among Canadian zoos. The growing strategic partnership between China and Canada mirrors our burgeoning trade relations. After years of healthy growth, China is now Canada's second largest merchandise trading partner. Durant ma visite en décembre, j'ai pu constater que la croissance stupéfiante de l'économie chinoise était partout apparente. Mais la Chine, comme le Canada, ne peut se maintenir dans l'isolement. Le moteur économique chinois a besoin d'être alimenté. During my December visit, China's stunning economic growth was apparent everywhere. But China, like Canada, cannot sustain itself in isolation. China's economic engine needs fuel.
resources to power and supply its factories, food to feed its workers. Canada has an abundance of natural and agricultural resources to share with China, and our Asia-Pacific gateway will in the years to come be the fastest way to ship goods between North America and Asia. Of course, while Canada is a global energy superpower, in a world concerned about climate change, we must also be a clean energy superpower. That's why our government is investing in green energy technologies. Therefore, we have this also to offer. Les technologies canadiennes peuvent contribuer à réduire l'impact sur l'environnement de la croissance rapide de la Chine. Il y a encore de nombreux domaines où nous pouvons aller plus loin dans nos longues relations commerciales. Canadian technologies can help reduce environmental impacts associated with China's rapid growth. Even as we look to the future, however, there is still room to build on our long-standing trade relationships in other areas. Agriculture, for instance. Almost a decade before our countries established formal diplomatic relations in 1970, then Prime Minister John Diefenbaker launched the so-called Icebreaker Initiative to supply Canadian grain to a China then struggling to feed its people. High-quality Canadian agricultural products remain an important source of safe, nutritious food for Canadian consumers. For example, Canada is still China's best option for canola, and we trust the recent decision to extend the interim agreement on seed imports is a prelude to further and fully reopening the Chinese market. Autrement dit, le Canada et la Chine ont des économies complémentaires et nous sommes loin d'avoir réalisé toutes les possibilités de nos relations. In other words, Canada and China have complementary economies, and we have yet to realize the potential of our relationship. The completion of a foreign investment promotion and protection agreement would be a helpful step forward. It would give investors from both sides the clarity and confidence required for two-way investment to continue to grow. Et la décision de la Chine d'assouplir son taux de change est de bon augure pour l'équilibre et la stabilité non seulement de nos relations commerciales, mais aussi de toute l'économie mondiale. And China's recent decision to enhance the flexibility of your exchange rate, President Hu, augurs well for balance and stability, not just in our trade relations, but in the entire global economy. Ladies and gentlemen, we will continue and carry forward the momentum and goodwill generated by our bilateral discussions and agreements today into the G20 summit this weekend, where together we can demonstrate the wisdom of keeping our markets open and seeking new ways to expand trade. I also look forward to working with President Hu as the G20 seeks a new consensus on regulation of the international financial sector. Le Canada et la Chine cherchent tous deux à jouer un rôle de chef de file plus important dans le monde. Là encore, nous pouvons être des partenaires stratégiques efficaces. Dans le monde d'aujourd'hui, le leadership se conquiert moins par les armes que par le pouvoir économique brut et que par l'autorité morale dont sont investis les pays respectueux des valeurs universelles de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et la primauté du droit. La Chine et le Canada ont entamé un dialogue franc et respectueux sur ces valeurs. Le poursuivre nous rapprochera en tant qu'amis et partenaires. Canada and China are both seeking larger leadership roles in the world. Here also, we can be effective strategic partners. Canada believes that in today's world, leadership flows increasingly not from a stockpile of arms, but from the stockpile of economic power and from the stockpile of moral authority a nation builds up when it upholds the universal values of freedom, democracy, human rights, and the rule of law. China and Canada have begun a frank and respectful dialogue about these values. Continuing it will bring us closer together as friends
and strategic partners. And it will strengthen our ability to work together in pursuit of global economic stability, a cleaner, safer environment, improved health and security in the developing world, and effective international action against terrorists and rogue states. Now, ladies and gentlemen, as you know well, the most fervent supporters of closer Canada-China relations are the more than 1 million Canadians of Chinese descent. Les Canadiens d'origine chinoise sont le pont stable sur lequel notre amitié s'est érigée. And through organizations like the Canada-China Business Council, they will help shape our destiny as partners and as friends. President Hu, I want to thank you once again for accepting our invitation to visit Canada. Our mutual respect grows with every encounter, as do our shared aspirations for stronger Canada-China relations in a better, safer, and stronger world. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Thank you, Prime Minister. I would now ask our respected guest, President Hu of China, to speak to us. President Hu. 尊敬的哈佛总理、女士们、先生们、朋友们，首先，我谨对总理先生为我们举行盛大的晚宴，并发表热情洋溢的讲话，表示衷心的感谢。借此机会，我也要感谢第4届中加经贸合作论坛的组织方。 加中贸易理事会、中国贸促会共同为准备这次活动付出的努力。长期以来，中国贸促会、加中贸易理事会和在座的各位朋友，为增进中加两国人民的相互了解和友谊，促进中加关系发展做出的积极贡献。我谨向你们，并通过你们，向所有关心和支持中加友好事业的加拿大各界人士表示诚挚的谢意。在中加建交40周年之际， 我很高兴应邀再次对加拿大进行国事访问。今天，我同比夏亚让总督、哈佛总理进行了富有成果的会见、会谈，达成了广泛共识。我们一致同意致力于发展中加战略伙伴关系，以两国建交40周年为契机。 在新的起点上，将中加关系全面推向前进。女士们、先生们，1970年10月，中加两国领导人从两国和两国人民的根本利益出发，顺应时代潮流，做出了两国建交的战略决策，掀开了 中加关系发展新篇章。40年来，在双方的共同努力下，两国关系走过了成绩斐然的发展历程。两国高层和各个级别的交往频繁，两国的务实合作取得丰硕成果。双方年贸易额从建交之初的 1.5亿美元发展到2009年的297亿美元。中国已成为加拿大第2大贸易伙伴，
和第3大出口市场。双方文化、教育、卫生、司法执法等领域的互利合作不断扩大和深化，在许多重大的国际和地区问题上保持了有效沟通和协调。近年来，两国每年往来人员的人数超过了70万人次，平均每天有超过2000人往返于太平洋两岸。双方缔结了7对友好省和37对友好城市。事实表明，中加关系发展不仅给两国人民带来了实实在在的利益，也有力地促进了亚太地区乃至世界的和平、稳定、繁荣。虽然中加国情不同，但双方没有根本利害冲突，共同利益远远超过分歧。只要双方坚持相互尊重、平等互利、求同存异的原则，牢牢地把握两国关系正确方向，中加关系就完全能够成为不同社会制度、不同发展水平、不同发展模式国家间关系的典范。女士们、先生们，新形势下，中加两国各自的发展都给对方带来了重要机遇，双方共同利益增多，各个领域的合作潜力巨大。一个健康稳定、积极发展的中加关系，有利于中国，有利于加拿大，也有利于亚太地区乃至整个世界。为了更好地推进中加关系发展，我们双方应该从战略高度和长远角度出发，坚持中加战略伙伴关系的大方向不动摇，不断为两国关系的发展注入新的动力。应该继续加强高层往来，保持和扩大各级别、各层次的磋商，不断增进相互了解和信任。应该继续推进各领域务实合作，探索合作的新途径、新方式，让两国人民切实体会到中加合作成果。应该加强在重大国际和地区问题上的协调，加强在气候变化、核安全、粮食安全、公共卫生安全、反恐等问题上的磋商和合作，推动国际秩序朝着更加公正、合理的方向发展。应该尊重和照顾对方的核心利益和重大关切，妥善处理敏感问题，确保中加关系不受干扰地向前发展。应该积极推动两国社会各界广泛开展交流，努力增进两国人民相互了解和友谊，不断夯实中加友好社会基础。女士们、先生们，经贸合作是中加关系的重要组成部分。深化中加经贸合作，符合两国和两国人民的根本利益，也是全面推进中加战略伙伴关系的必然要求。中加经济互补性很强，合作空间广阔。目前，双边贸易额占各自外贸总额的1%和6%左右。加拿大对华投资尚不到中国吸引外资总额的1%。中加经贸合作大有可为，双方应该把握机遇，开拓思路，坚持
互利双赢，挖掘合作潜力，丰富合作内容，创新合作方式，推动经贸合作向更大规模、更宽领域、更高水平发展。为此，我建议双方在以下几方面进行努力。第一，扩大双边贸易。中方欢迎加拿大继续推进贸易多元化和全球商务战略，扩大对华贸易。中国不刻意追求对加贸易顺差，愿在互利双赢的基础上，扩大进口加拿大的优势产品，特别是高新技术产品。也希望双方共同采取措施，提升双边贸易水平。这一次访问期间，双方一致同意争取到2015年将中加贸易额提高至600亿美元。相信这一目标将为推动中加经贸关系的发展注入新的动力。第二，促进双向投资。中国政府将继续鼓励有实力的中国企业通过多种形式参与国际经贸合作。中方在港口、铁路、公路、电信等基础设施建设方面有一定优势，希望更多的参与加拿大实施亚太门户计划。同时，我们也欢迎加拿大企业参与中国实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴，促进中部地区崛起等区域发展战略。第三，深化能源资源合作。加拿大能源矿产资源丰富，中国是最具潜力、稳定可靠的消费市场，拥有一批实力较强的能源矿产企业和成熟的技术及劳动力。中加开展能源资源合作前景广阔，双方应该继续支持两国企业扩大合作，在能源资源领域建立长期稳定的伙伴关系，也可以进一步探讨在核能、天然气等清洁能源方面的合作。第四，拓展合作新领域。中国正在加快转变经济发展方式和调整经济结构，加快建设创新型国家，加快建设资源集约型、环境友好型社会。加拿大在环保、金融、信息、生物医药等领域拥有先进的技术和理念，中加可以优势互补，加强合作，使高技术产业、服务业、绿色经济成为合作的新增长点。第五，反对各种形式的保护主义。经济全球化深入发展，使世界各国紧密联系在一起。只有秉持开放理念，坚持市场开放，才能实现世界经济全面复苏和持续发展。中加应该以实际行动抵制保护主义，努力维护开放、公平、公正的世界经济贸易体系。女士们、先生们，中国作为国际社会负责任的成员，愿继续积极参与国际合作，妥善应对各种风险和挑战，
为实现世界经济的全面复苏做出更大贡献。我们也愿同包括加拿大在内的各方保持密切协调和合作，共同推动即将举行的20国集团领导人第4次峰会取得积极务实的成果。女士们、先生们，中加友好互利合作已经并将继续为两国人民带来实实在在的利益，也有利于维护和促进地区乃至世界的和平、稳定、繁荣。让我们携起手来，继续高扬友谊和合作的风帆，推动中加关系的航船驶向更加美好的未来。谢谢大家。